Hello, welcome back to grammar study for Azar grammar book. Okay, for this video clip, I'm gonna start a new chapter for chapter 16, which is about the coordinating conjunctions. Coordinating conjunction, understanding conjunctions itself is very important to understand the written English structure. So I'm really happy to get into these concepts in detail to you. So I really hope that you can understand the written structure a lot better after covering this. Okay, so chapter 16 is about coordinating conjunction because we cover the subordinating conjunctions in adverbial clauses. So let me get into it, and I will start covering this table, which is about the pattern structure. What is a pattern structure in Korean? 유사구조입니다. 그죠? Okay. Let's find out what pattern structure, because there's a definition in this explanation about pattern structure. So getting into it will be helpful for you to understand what does pattern structure means, what does that matter with using conjunctions in English. Okay, good. One use of a conjunction is to connect words or phrases. So conjunction is to connect words or phrases that have the same grammatical function in a sentence. 무슨 말입니까? 자, 그 접속사의 하나의 사용 방법은 이 말이죠, 그죠? 하나의 사용의 예는 뭐 하는 겁니까? 단어들이나 구두를 연결하는 건데 어떤 단어들이나 구두입니까? Have the same grammatical function in a sentence. 문장에서 같은 문법적 기능을 하는 단어나 구두를 연결하는 데 있답니다. 그죠? This use of conjunctions is called parallel structure. 그래서 이러한 접속사의 사용을 뭐라고 불리운단 말입니다. 이러한 접속사의 사용이 평행 구조라 불리운다 이 말입니다. 그죠? So the conjunctions used in this pattern, 그죠? 그래서 이러한 패턴에 사용되는 접속사들은 어떤 것들이 있답니까? So parallel structure connecting conjunctions에는 어떤 것들이 있다는 말입니다. And, but, or, so, nor 이런 것들이 있답니다. 그죠? So these words are called coordinating conjunctions. 그래서 이런 것들을 문법적인 용어로 coordinating conjunctions, 대등 접속사라 부릅니다. 자, 예문을 빨리 보겠습니다. 자, A 보면 Steve and his friend are coming to dinner. 자, 그래서 coordinating conjunction and로 연결되는 게 뭐가 있습니까? Steve and his friend, 그죠? 그래서 noun하고 noun이 and로 연결되었습니다. 왜? Steve is a proper noun because it's for someone's name. Friend, his friend is just nouns, 그죠? 자, 됐습니다. 자, 그래서 pronouns and noun 이렇게 되어 있죠, 그죠? 그 다음에 B 보면 Susan raised her hand and snapped her fingers. 자, 그래서 주어가 나와 있고 동사가 어디 나와 있습니까? Raised her hand. 자, 그 다음에 and snapped her fingers 이렇게 되어 있죠, 그죠? 몇 행식입니까? 수저는 그녀의 손을 들었었고 수저는 그녀의 뭐를 했습니까? 손가락을 스냅됐다. 요거 했다는 말이죠. 그죠? 그래서 동사와 동사, 그래서 주어를 제외한 나머지 부분들이 and로 연결되었습니다. 그래서 동사와 동사가 연결됐다 볼 수 있습니다. 그죠? 동사 이하 부분들이 다 연결되었습니다. 자, 그 다음에 세 번째 거 보면 He's waving his arms and shouting at us. 그죠? 그래서 이거는 자, 주어를 제외한 나머지 부분들이 연결됐는데, 자, present progressive verb tense, 현재 진행형이죠, 그죠? 거기에서 어떤 부분이 second에서는 빠졌습니까? 조동사 부분이 생략되어 있죠, 그죠? 똑같은 조동사를 굳이 쓸 필요가 없는 겁니다. 왜? 주어가 일치하니까. 그래서 똑같은데, verb 이하를 갖다가 connecting 했는데, 그죠? second auxiliary, second helping verb may be omitted, 요 부분 말하는 겁니다. is, 그죠? may be omitted if it is the same as the first auxiliary. 그죠? 처음에 나오는 auxiliary와 같죠, 그죠? 그러니까 두 번째 auxiliary를 생략했는데, 그래서 요거는 킵하고
요거는 뺀 겁니다. 그 말이죠. 그죠? 자, D 보면 These shoes are old but comfortable. 자, 뭐와 무엇을 연결했습니까? 요거는 old와 comfortable을 연결했죠. 그죠? 그래서 adjective but adjective 이렇게 되어 있습니다. 그죠? 자, adjective but adjective 이렇게 연결되어 있습니다. 그죠? 그래서 요거는 또 parallel structure 연결된 것 같습니다. 그죠? 오케이. 이 보면 he wants to watch TV or listen to some music. 자, 이거는 뭐와 무엇이 연결됐습니까? It's connecting like related words or phrases, but this time connecting two infinitives. But as if on the example C, the second auxiliary verb is omitted because it's the same with the first auxiliary. So same thing with this format too. The second to infinitive, to part is omitted. 그죠? 그래서 infinitive하고 infinitive 연결했는데 the second infinitive to is usually omitted. As if on the similar concept with the C. 그죠? 여러분, 이거 그 주어를 제외한 나머지 부분들을 coordinating conjunction으로 연결했는데 두 번째 helping verb인 is를 생략한 것과 같죠. 그죠? 자, 그래서 여러분, 이게 평행 구조를 연결하는 coordinating conjunctions의 usages, 사용예입니다. 아시겠죠? 그죠? Okay, so this is introductory stuff. So we may get into a lot more in detail for uses of coordinating conjunctions, different types of coordinating conjunctions. Of course, all the places occupied by a one type of coordinating conjunction can be also occupied by other types of coordinating conjunction. So noun and noun, not only for and coordinating conjunction, but it can be but or nor. Same thing with all the other places. 아시겠죠, 그죠? Okay. After table 16-1, you will be, let me see whether there's any exercises for this. You will be responsible for exercise 2, 3. Okay, you are responsible for exercise 2 and 3 for this table. Okay, since the table is not that long, I'm going to get into the next table in the same video clip. So I'm going to cover table 16-2 on the same video. So table 16-2 is about parallel structure and using commas. So we're going to learn whether we're going to use commas to show the pause in speech and show the clearance in using parallel structure and conjunctions in written English. Okay? So let's find it out how to use commas to in relation with coordinating conjunction usages in parallel structure. So using commas for 16-2. 자, A 읽어보겠습니다. Steve and Joe are in class. Okay. So there is a example for incorrect punctuation by having commas here, right? 자, 이 콤마가 있습니다. 그죠? 자, 그래서 no commas are used when and가 coordinating conjunction and가 connects two parts of a parallel structure. 그래서 명사와 명사, 동사와 동사 또 뭐 있었습니까? 형용사와 형용사, to infinitive and to infinitive only connects two parallel structure. You are not supposed to put any commas. 그죠? 자, 그다음 밑에 보겠습니다. 자, Steve, Joe, and Rita are in class. 자, 두 개 이상일 때 첫 번째와 두 번째 거 콤마 찍었죠, 그죠? What about it? 자, C와 E를 비교해 보겠습니다. 자, Steve, Joe, Rita, Jen, and Kim are in class. 그래서 last one 제외하고 콤마 썼죠, 그죠? 그래서 last one 제외하고 콤마 썼고 last one 제외하고 콤마 썼답니다. 그래서 when and coordinating conjunction and connect three or more 할 때 어떻게 된단 말이에요? There is like 1, 2, 3, 4, 5도 있죠, 그죠? 자, parts of a parallel structure, a comma is used between the first items in the series. 자, 그래서 first items in the series가 뭘 말하는 겁니까? 제일 끝에 걸 제외하고 first items in the series. first items in the series. 그죠? 자, 그 다음에 D하고 F 보면 Steve, Joe, and Rita. Steve, Joe, Rita, Jen, and Kim. 그죠? 그래서 이거는 even putting a comma even before the last item. 그죠?
not among the first items, but just before the last item 쓴 겁니다. 그죠? 그래서 before and, coordinating conjunction and 전에도 D와 F는 쓴 겁니다. 그죠? 하지만 이렇게 쓰는 거는 뭐라 그럽니까? D와 F는 어디에? The last comma before and is optional. 써도 되고 안 써도 된답니다. 그죠? So, comma often represents a pause in speech. 그래서 여러분, 글 쓰는 선상에서 여러분 글을 쓰지 않으면 콤마 안 보이죠. 그죠? However, in speech, comma means a pause. 그죠? 그래서 if somebody pause, putting items in a row, 그죠? 이렇게 줄지어 가지고 in a parallel structure 쓰면 그거는 말하는 데 있어 가지고 잠시 쉰다는 걸 표시한답니다. 그죠? 그래서 여러분, the purpose of punctuation, 그 어떤 기호의 목적은 make writing clear for readers. 그 글을 읽는 사람들을 위해서 글 자체를 갖다가 명료하게 하기 위해서 쓰는 거랍니다. 그죠? 그래서 여러분, this chart and others in this chapter describes the usual use of commas in parallel structure. 그래서 이건 어떤, it's not an absolute rules, but it's a usual conventions, usual rules for parallel structures. 그래서 여러분, 이 콤마 쓰는 것들은 영어에서 어떤 기본적인 룰들입니다. It's not absolute. 그죠? 그래서 꼭 그래야 되는 거는 아닐 수도 있습니다. 그죠? Sometimes commas are required according to convention. 어떤 습관상 콤마가 필요할 때도 있습니다. 그죠? 어떤 거냐면 the expected use by educated language users. educated language users가 누굽니까? 그 어떤 영어를 모국어로 하는 사람들 중에 어떤 언어를 배운 그 다음에 학식이 있는 사람들의 그런 어떤 기대되는 사용, 기대되는 punctuation의 사용이 있답니다. 그죠? Sometimes use of commas is a stylistic choice made by the experienced writer. 그래서 이게 꼭 룰이 이것만 있다고 이야기하기는 어려운 게 어떤 경우에는 the experienced writer, 어떤 그런 fluent in writing, 글을 잘 쓰는 사람에 의해서 stylistic choice, 어떤 그런 스타일적인 선택이 될 수도 있답니다. 아시겠죠? 그죠? So this is not the only rule, but this is the usual and common rules adopted by most of the English writers. So that's one thing you need to know. 아시겠죠? 그죠? However, since you are a learner of English as a second language, you should understand that this is the rule you can use. You can confidently go by. 아시겠죠? 여러분도 이렇게 따라가면 됩니다. 아시겠죠? 그죠? So don't think too much. So when you connect two parts in parallel structure, you are not supposed to use any commas. But if you have like more than two items, 그죠? At least three items, then you're gonna put commas in the beginning of the items like D, N, E, or you can put the last commas in front of the conjunction to. That's the rules, okay? So I just explained this in case, but don't worry too much about this. In your case, follow these rules for punctuation of commas. So you are going to be responsible for exercise 6 and exercise 7, 8, and 10. 아시겠죠, 그죠? So after this table, you are responsible for exercise 6, 7, 8, and 10, all the even numbers. Alright? Okay. I will be continuing to cover chapter 16, which is about coordinating conjunction. Okay, I will be covering the other tables on my next video clips. Okay, until then, so long.